Haleluya, 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 haleluya. Bene data ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Ndashimye Imana ko impaye kano kanya. Nitwa Barutwanayo Ansire, nkaba ndi umumama akunda Yesu, hanyuma nkaba ngiriye ubuntu n'Imana. Ndashima Yesu cyane, ngenda Imana ari Imana nziza cyane. Imana inteye iteka kugira dusangire amajambo yayo. Guhagarara ngaha ntimwibaze ngo ni ibintu biba byoroshe. Kugirirwa ubuntu n'Imana bwo gusangira amajambo y'Imana n'ubwoko bw'Imana si ibintu byoroshe. Shima Yesu, tumaranye iminsi n'uwo mumama umuvyeyi wacu yavuye mu Buganda rikatwigisha. Ni ukuri nsanzwe menyereye kuvuga ubutumwa iminsi myinshi, mugabo natunguwe numvise ko tugabura ijambo ry'Imana. Gukorera Imana ntibimenyerwa. Imana idufashe cyane. Ijambo ry'Imana ritubwira ngo twabe twiteguye mu bihe bikwiye n'ibidakwiye. Haleluya. Kuba Yesu azotungura abantu akaza kudutwara mu gihe abantu bose batiteguye, niko ijambo ry'Imana ryama ritubwira ngo twabe twiteguye. Haleluya. Abari ngahe ejo sinzi ingene mungana, twigishijwe ijambo rikomeye yuko Yesu ashobora guheba abantu benshi, ibihumbi byinshi, 99 intama, akaza kurondera umutima w'umuntu umwe. Haleluya. Ndashima Imana ko Imana idakengerana. Ndashima Imana ko abantu bashobora kugukengera, abantu bakagusuzugura, mugabo twarumvise ngo Imana irakuzi, izi naho uryama n'umuryango wawe, aho imodoka idashika hariya mu misozi, aho wibaza ngo ntawe ukuzi, ntawe ubona. Twarabwiwe ingene Imana iha agaciro umutima w'umuntu, kandi turabwira ikintu gikomeye ngo Imana ntikurabira mu bantu babiri, ikuzura umwe, ntikwitiranya. Imana yacu ni nziza. Haleluya. Bwiwe ko nza kugabura ijambo ry'Imana, naseze Imana n'Imana mbwira ico novuga. Twarumvise byinshi umukozi w'Imana yavuze, mugabo numva ijambo rica ubwo nyene ngo bwira abantu basaba Imana ibigishe gutunga imitima y'ubwenge, gutunga imitima y'ubwenge. Haleluya. Si bwa bwenge twiga mu ishure ngo turonke amadiplome muri ibi na biriya, mugabo kugira ngo Imana imaze kukwizigira igahera abantu bose ikaza ikakurondera ikaguha agakiza, utegerezwa ko umuntu atunga umutima w'ubwenge. Haleluya. Kugira ngo ugumye icyo Imana yagusezeraniye, icyo Imana yaguhaye, ako gakiza ntabwo ari ako gufata minenegwe, ntabwo ari ako kwanjanjwa ko. Utegereza gusaba Imana ubwenge kugira ushobore kukagumya. Reka dusome Zaburi 90, igitabo cya Zaburi 90. Tumaze igihe twigishwa ko n'igihe Uburundi bwagendewe. Zaburi 90 umurongo wa 12. Turaza kuraba uwundi muntu w'umwami akomeye atatuze umutima w'ubwenge, bituma Imana ivyo yari yaramugize. Kuko kudatunga umutima w'ubwenge, gusaba Imana ingene ibintu bigenda, usaba Imana kurongorwa n'Imana mu vyo ukora, bituma ushobora no guta mu kaga abandi bantu bakagwa mu kaga kubera wewe. Zaburi 90 umurongo wa 12. Utwigishe guharura iminsi yacu, uburyo butuma dutunga imitima y'ubwenge. Haleluya. Ngo utwigishe guharura iminsi yacu, uburyo butuma dutunga imitima y'ubwenge. Ndiko ndabaraba mbona ko mwese benshi muri mwebwe mukiri bato, muracyafite imyaka mikeya, nta myaka y'ubutamakazi n'ubutama mufise. Mbona murugwaruka, kenshi na kenshi urwaruka rurihenda ngo turacyafise iminsi myinshi imbere yacu.
ugasanga iminsi yabo bayiheretse mu byaha kwa Janjwa yangabira Imana yabaha. Mwarumvise ngo Yesu azosiga intama 99 ze kuri wewe. Hanyuma rero ugasanga Imana irazi, Imana yavuze ko ivyo bigatuma abantu biyibagira, ntibatunga imitima y'ubwenge ngo bacakire ubwami bw'Imana kuko bumeze nk'izahabu. Izahabu ngo umuntu yubutse kw'itongo riri mw'izahabu atagurisha iryo tongo kugira ngo atagurisha ibyo yaratunze byose kugira ngo agacakire iryo tongo arigure arigumye nk'ikintu cy'agaciro. Umaze kuronka ngo gakiza gafate nkama ugafate mu ntoki n'ikintu cy'agaciro. Ubuto urakubwira ngo genda usambane, genda wibe, genda ubeshe, genda ukora ibibi byose, uzohengera wamaze gushikana imyaka 50-60 uce wihana. Mugabo ntakikubwira ko ushobora kuzoshikana iyo myaka. Nico gituma umwanditsi wa Zaburi yacabwira abantu twigishe guhanura iminsi yacu kugira ngo dutunge imitima y'ubwenge. Reka turabe umwami atatunze umutima w'ubwenge. Imana yamuhaye intsinzi ikomeye, Imana imuha izahabu y'agaciro, imuha kunesha abansi biwe bari bamuhananiye. Mugabo atariyibagira. Mu minsi ya mbere yagenda arongowe n'Imana, akantu kose akora yasiguza Imana. Mugabo kubera yariyibagiye ibyaha byinshi abantu dukora, tugomba kunezereza isi, tukagomba kunezereza abantu aho kurondera kunezereza Imana. Imana itwigishe gutunga imitima y'ubwenge. Reka turabe igitabo cya mbere cy'Abami. Turasoma igitabo cya mbere cy'Abami 10:20. Turahera ku murongo wa 11, turasimba imirongo, turasoma ku murongo wa 13, tuza gusimbira ku murongo wa 13 na 14, hanyuma turabe 42. Turasoma mu izina rya Yesu. Abami ba mbere, igitabo cya mbere cy'Abami 20. Ku mutwe w'ijambo havuga ngo Benihadadi yigenza kuri Ahabu. Umwami w'Abisirayeli arabishura ati mumubwire mutucambara ibigwanishwa aja kugwana, muti ntaze yihaye nk'uvyambura avuye kunesha. 13. Ako kanya umuntu avugishwa n'Imana arenguka imbere ya Ahabu umwami w'Abisirayeli, aramubarira ati uku niko Uhoraho agize ngo mbega ntubona izo ngabo ukuntu ari isinzi, ngo uyu munsi arazigabura mu maboko yawe, ngo nawe uce umenya ko ari Uhoraho. Ahabu aramubaza ati ni bande bagiye kubanesha? Nawe aramwishura ati Uhoraho agize ngo ni imikangara y'abaganwa. Arongera aramubaza ati uja gusomboroza ninde? Nawe ati ni wewe. 42. Uwo muvugishwa aramubarira ati uku niko Uhoraho agize ngo ko warekuye umuntu yari apanze ngo apfe asubiye mu gishingo ciwe, ko urekuye umuntu yari apanze ngo apfe usubiye mu gishingo ciwe, n'abantu bawe basubiye mu gishingo c'abiwe. Nuko umwami w'Abisirayeli aca ataha i Samariya ashavuye yijiriwe. Imana idufashe cyane. Natambiye n'ababwira ngo Imana idufashe gutunga imitima y'ubwenge. Iki gihe uyu mwami Benihadadi yatumye intumwa ku mwami Ahabu w'Abisirayeli ati nzokunesha, nzoza ndakugwanye. Amutera ubwoba. Aha ku murongo wa dusomye ngaha kuri umurongo wa 10
na kabiri, Imana idufashe cyane, yari yateguye ingabo nyinshi, yari yateguye abami benshi, yari yateguye ingabo zikomeye. Usomye gakuno murongo wa 15 ngo nuko akoranya iyo mikangara y'abaganwa baba 232, hanyuma akoranya ingabo zose z'Abisirayeli baba 7,000. Mu gihe cy'amashoka barasohoka bava mu gisagara. Ya mikangara y'abaganwa nibo babanje gusokoroka, kandi Benihadadi yaratumye abo kumurerekera, baraza baramubarira bati hasokorotse abantu bavuye i Samariya. Aravuga ati namba bazanywe no kwisaba mubafate mpiri, naho nibaba baje kugwana naho nyene mubafate mpiri. Maze iyo mikangara y'abaganwa mbona za ngabo zibakurikiye basokorotse mu gisagara, batangura gushirako umuntu wese agira uwo yica. Maze Abasiriya barahunga, Abisirayeli barabakinagiza. Maze Benihadadi asimbira ku ifarasi hamwe n'abandi bayagenderako arabakira. Maze umwami w'Abisirayeli nawe asokoroka mu gisagara, atera abagendera ku mafarasi n'imikogote, akigiza Abasiriya agatikizo gakomeye. Uyu mwami w'Abisirayeli yari mu bihe bitoroshe. Umwami Benihadadi yari yakoranije ingabo nyinshi cyane, yari yakoranije amasinzi n'amasinzi y'ingabo. Mugabo usomye ukaraba Abisirayeli ingene bangana, bari bake cyane uravye ingene Abasiriya bari bangana. Mugabo kuko Abisirayeli bari baramenyereye gusiguza Imana, kumenya yuko nubwo ufise ingabo nyinshi udatsinda, kuvuga ufise ingabo n'ibigwanishwa. Mugabo kwiga gupfukama ugasaba Imana ukinyereka igashobora gutsinda intambara. Benshi twaba twaneshejwe kuko twishimira abantu, twishimira abo dufise n'ibyo dufise, tukibaza ngo ko dufise strategy yo kurwana tuzonesha. Igihe cyose wakiriye zahabu twumvise, utegerezwa kwisunga Imana kukana kariko kose. Nta kintu ukora wirongoye, kuko wirongoye urananirwa. Usomye ngaha hejuru usanga Benihadadi yari yatokoye cyane Abisirayeli. Mbere ubandanije usoma iki gice cyose ngo yaciye agenda kuboregwa, ngaranwa araboregwa. Mugabo ahaba mubwira ijambo rikomeye, akimutuma kwinuma yo kumumenasa no kumubwira kaza kurwana intambara, kaza kumugwanya. Aca mwishura ku murongo wa 11. Umwami w'Abisirayeli arabishura ati mumubwire mutucambara ibigwanishwa aja kurwana, muti ntaze yihaye nk'uvyambura avuye kunesha. Ijambo rirakomeye. Abantu benshi Imana imukoresha akantu gato akaja agomba ko bamukomera amashi. Abantu bose ngo bagende bamuvuganga ko ari we ahambaye, ko ari we kirumara. Ariko dutegereza kuguma twisunga Imana mu kantu kose dukora. Benihadadi atucambara ibigwanisho, uri kurihaya. Ewe Benihadadi uri kurihaya kufise ingabo
kubasuzugura. Usomye iki gice cyose uhereye ku murongo ku gice cya 20 urabona amajambo y'ibitutsi n'agakengego yari yabakozeko. Mugabo Ahabu yatura ijambo kandi yari afise ubwoba mu by'ukuri, yari afise ubwoba, yari yatinye. Mugabo yisunga Uhoraho. Imana ikiramubwira ati kora uku, kora uku, kora uku, imuha strategy y'ingwano ingene bisa kugenda. Haleluya. Kwisunga Uhoraho, kwisunga Uhoraho. Saba Imana igihe kenshi tugendera mu masavu no mu mibabaro, kuko tutinya gusimbuza Imana ngo tumenye icyo Imana ishaka. Niho benshi usanga twibomagura, twuzuye amashavu, twuzuye kuko twapfuye kubyikorera uko tubishakiye. Benihadadi yarazi ko yakoranye ingabo isinzi, mugabo uravye imikangara mikeya Abisirayeli bagiye kurwana, kandi Imana ivuga ngo ni mwebwe muza gusomboroza intambara. Icyoba Abarundi tukamenya ubushobozi buri mu Mwami wacu Yesu Kristo. Hari intambara tutokwirirwa turanagwana, icyoba tugatahura, tugatunga imitima y'ubwenge, tukamenya agaciro k'amaraso ya Yesu yatanzwe igenera amaraso akomeye. Nta ntambara n'imwe ishobora guhagarara imbere y'izina rya Yesu Kristo. Ngorane tubona bitevye, twabumvise Imana izoza, urindira umunsi umwe ko narayibona kundondera, iminsi ibiri ko narayibona, ukaca ugomba kubikora uko ushaka. Niko kaga guteba kw'amasezerano bigusigura ko Imana itumvise, bigusigura ko Imana itakubona. Ibigomera mu kwihangana kwawe. Mana ikibwira imikangano iri muzotangura gutera. Imana ikibwira iyo mikangano baratera, hanyuma Imana irabaha intsinzi. Mugabo raba akaga gakomeye, akaga gakomeye ko guta kureka gusiguza Imana. Ahabu akija mu ntambara yasiguje Imana kuko yari yatinye. Mugabo abonye anesheje, raba ikosa kutamenya guharura iminsi, ikosa rikomeye yagize nta ku murongo wa 42. Uwo muvugishwa aramubarira ati uku ni ko Uhoraho agize ngo ko warekuye umuntu yari atanze ngo apfe, usubiye mu gishingo ciwe n'abantu bawe basubiye mu gishingo c'abiwe. Nuko umwami w'Abisirayeli aca atahiwe i Samariya ashavuye yiciriwe. Benebye umwami agize kuronka intsinzi nk'iyi, Imana yari yamubwiye ngo ntihagire n'ikintu na kimwe uzosiguriza. Turihana hakagira ibyo dusiguriza, ukihana ukaziguriza. Umwami yazigurije, umwami nkawe kuko amutiye igihagararo, kandi Imana yari yamutanze gapfe. Imana ikiravuga ati sawa, kumwiguze. Ndakubwira kwemera kugendana n'Imana utegereza gusaba Imana. Ntufise uburenganzira na bumwe bwo gukira ikosa ngo ukore ibintu uko wishakiye Imana itakubwiye. Iyo Mana nubwo idukunda ikavuga ati nzoza n'abahibi, nzoza n'abakorera ibi, ni Imana iteye ubwoba tudategereza gufatanira rero. Yamubwiye ngo uwice bose n'abatanze, kandi arazi ko ingabo ziwe iyo atari Imana yamurongoye batari gushobora kunesha. Mugabo kubera ko ariyo makosa twaba twaguye n'igihe cyose, ngo mbega basha, ngo banaka bazomvuga gute, banaka bazombona gute,
utunge imitima y'ubwenge ngo bayibona nk'ibanze kuko uwo yarahabahaye misiyo bamuha agaciro kuruta ibindi bintu byose abantu bari kubara bumbatira baha agaciro. Uyu munsi abantu bari kubapfa yanga Imana n'ibyaha winzira zose ntacyo zikazima nawe kw'ishengero zobandanya. Hari ibintu uri kuratuma biguma binaga mu muryango wawe w'ishengero wawe kandi byari byaratanzwe ngo biradugwe. Iyo umuntu akorana ibyaha ibikorwa by'Imana bituma hari ibyo Imana yari yatanze ngo bipfe. Imana ikivuga ati sawa usubiye mu kibanza cyawe. Ijambo ry'Imana muri Yakobo utizera muri Abaheburayo 11:6 ngo ntibizere ngo ntibikunda kahimbara Imana. Mana yabwiye Habakuki gute igice cya 2 ngo ubirorere ipfa kuba Imana yavuze ubirorere naho byoteba. Nta burenganzira ufise bwo kwicira inzira, utegereza kurorera naho byoteba ko byavuye mu kanwa guhora bisoshika. Nta benshi biriko baravuga ngo ijuru aho twaririmbiriye ng'iryo juru kuva kuri ba sokuruza kuva tukiri abana bato, ijuru bagaca barisuzugura bakarita kubera gutinda k'umukwe. Abantu benshi bagasinzira mu ishengero, basinzira muri korale. Hari amakosa ukora ugasanga pozisiyo Imana yari yaragushizemo wayivuyemo ntiwitege icyo uzohabwa n'Uhoraho. Ushobora kumbwira ngo rero ko tubuze abantu basambana ari ababishopu n'abapasitori mugabo nkabona biguma bituga. Ndakubwire waramaze kugenda warakatiwe n'Uhoraho, warakatiwe n'Imana. Ugira ngo umwami Ahabu yaciye akigonye, waramaze gukatirwa n'Imana. Urashobora kuguma ukora mbere n'ikibi, ukaguma ukora ikibi, ukaguma ugenda hirya no hino uziga Imana muri kumwe. Mugabo Imana yaramaze kuguheba. Musume Ahabu, urazi ko Ahabu mu gupfa yagiye mu ntambara nyene. Umuvugishwa yitwa umuvugishwa yavugishwe kuri Ahabu kaza gupfa ninde? Mana idufashe cyane. Haleluya. Reka turabe Ahabu ingene yaguye mu ntambara. Ahabu, haleluya. Umuvugishwa Mikayi, Mana ishimira mu mpaye, yitwa Mikayi. Aravuga ati wewe ndakurahiye ugapfa watsinze wagarutse uza gupfa ugwa mu ntambara. Imana yari yaramukatiye kera kuva igihe imubwiriye ngo ko waretse umuntu natanze gapfe usubiye mu kibanza cyawe. Aguma akora. Mikayi aravugishwa basubiye kandi mu yindi ntambara ati wowe ntugaruka. Acasiga amufunze kuko rugabo kandi abavugishwa bose bari bakoranye. Imana yavuze ngo narungitse impemu ihusha abavugishwa b'ibinyoma kugira ngo namute mu ntambara agweyo. Imana yaragukuye kw'amaboko. Urashobora kuguma ukora n'ikibuga gikora mugabo umunsi umwe acagenda mu ntambara yiyoberanitse, carambara imyambaro ariyoberanya ngo ntibamumenya. Bakurikiye umwami w'Abisirayeli w'Abayuda baca basanga siwe. ngo umuvugishwa umurashi umurwanyi umwe ngapfa kurekura umwami ucuramugenda ucuramwica. Ntuvuge ngo byaratevye bene data. Iyo yamenye guharura iminsi yiwe akavuga ati basi ko narekuye umuntu ntabara umbabarire ndasavye imbabazi. Icyaha ntikimagwa n'imyaka kimaze. Icyaha kimagwa no kucihanuka cyatura. Shobora kubona kinyegeje imyaka myinshi cyane, mugabo igihe cyose utaracatura kiguma gitutuza kimera. Hari byinshi icyaha kibroka
ishengero ngo barashaje ngo n'abantu bose ho bakavugiye Yesu azoza ndakubwiye azoza neza neza ijuru rirahari n'umuriro urahari kandi icyaha cyose cyakozwe Imana izomushyira mu rubanza ko twagiriwe ubuntu rero tukagenderwa n'Imana ko twagiriwe ubuntu tukagenderwa n'Imana mu Burundi reka dufate iryo bakwa Imana yasubiriye kuduha ntibyari byoroshye kugira ngo twihane tuvuge tuti izahabu y'agakiza reka tuyigumye Mana nubwo byodusaba ko dupfa dupfe turi abagororotsi kugira tuze duhure nawe tubane nawe mu ijuru haleluya Mana idufashe Imana ikivuga ngo abantu bawe basubiye mu gishingo cy'Abasiriya nari natanze kubonye nturondere gukomerwa amashyi nturondere ko abantu bagushima nturondere kunezereza abantu isengesho ryawe uyu mugoroba vuga uti Imana nagutunga umutima w'ubwenge ndondere kukunezereza ikintu cyose gishobora gutuma amasezerano yanjye adashika na cyane cyane isezerano rikuru ryo kuzoba ubwami bw'ijuru Mana ukimura imbere haleluya urazi ko hariho n'imigisha ishobora gutuma abantu baborekwa ntibatume bamenya gutunga imitima y'ubwenge ngo bahabwe iminsi bamenye igihe aho kigeze waba usenga Imana wisonzesha kugira iguhe ibiharage uyu munsi ukaba ufise amasitoke y'ibiharage uzosubira kurondera Imana kugira ngo Imana hari n'ari Imana ikivuga ati reka mvume kuma ndamuha asaba ibyo kurya byo ku munsi ku munsi hako ndamubura umutima wiwe nkawutakaza Mana idufashe mugabo Imana ibona ko uyu munsi guhaye ikiro kimwe kigera wishima ejo ukakongera 10 ugashima ejo ukakongera 20 30 ukaguma wishima izovuga ati reka ndamwena amasitoke atangure kugaburira abandi kuko yabonye ko ufise umutima w'ubwenge wo kuguma wiyumvira ubaza Imana ikintu cyose ugiye gukora kugira ngo unezereze Imana unezereze abantu ibyo Imana iguhaye ntibigufunga amaso ngo bitume ukora ikosa gisa kireje byo gutuma abantu bari inyuma yawe bagutegereza gukira bahona kubw'ibyaha wakoze Imana igufashe cyane uyu munsi Imana iriteguye kubaheza iriteguye kubahiga mwasabye mwumvise ngo Imana izosiga inshuro y'amafaranga intama 99 izakurondera mugabo uriteguye gusaba Imana umutima w'ubwenge tunga umutima w'ubwenge tunga umutima w'ubwenge kugira ngo ntuze wigere uhemukira iyo Mana yagukuye hano guhemukira Imana n'ukwiyanka ni kutiteganiriza kazoza kuko ijuru twese niko turindiriye saba Imana uti Imana ubwo byonera byose ndagomba kuzoba umugororotsi kugeza ku iherezo Ahabu yagatahurira ibanga yari kuvuga ati Imana niyo yamuhaye strategy yo kurwana nguma ndayisunga uyu mwami twakundana uyu mwami twari tuziranye mugabo nta kundi ntegerezwa kurandura ntacyo nziguriza kuko Imana yavuze randura ibyo Imana ikubwira ngo urandure kugira ngo ugire umugisha igushikana igomba gushika haleluya hari ibinezera by'uyu mubiri bantu benshi narose hirya y'ejo mbona ndi kuri aeroport nkabona abantu benshi baje ku kibuga cy'indege nkabona bararindiriye indege mugabo ngasanga bamwe nta mapasiporo bafise abandi ngasanga nta kintu na kimwe cy'urupapuro rw'ingenzi bafise kugira bashobore kujya kurira indege ni
ka rouge kirasahura kisahuye ako gasakoshi karimo pasiporo n'ibyangombwa byose impapuro zanje z'inzira nshaka ko biduru niyo barangije ndabona umuntu araje araguruka ameze nk'umumarayika mbona aragiye hejuru arakamupapuranya muntu yagasakoshi mbona ndakagumije ndaraba mbona ibyangombwa byose biruzuye pasiporo yanjye n'impapuro z'inzira zose zirimo niho nacagenda nzambona haciye akanya gato bene byari ikintu cyatangaje cyane nimba ukiri gaho kiri kuranira umugabo ego isi ataraza gutora ishengero umugabo uzomuronka kwera mugabo umugabo si ijuru ubasha mw'abakobwa mw'abasore umugore si ijuru rondera ijuru nicyo kintu cy'agaciro kandi satani ariko ashaka kuza gusahura abantu akabiba umuntu akaba yarasenga yisongesha atararonka umugabo amaze kumuronka aca aparika ati byo gusenga ntibingana n'ukume ngo washitse mu ijuru umugabo si ijuru umugore si ijuru ijuru turacyarindiriye haleluya nzabona ubwo nyene indege iratse nabona ari aeroport nyine ntabwo ari iy'Ubujumbura kuko nabona yubatse ari nini cyane rwose nzabona tugiye ku mirongo na wa mudamu yariko aravuga ubutumwa avuye muri studio aragiye ku murongo tuririye indege mbona turagiye mbona abantu basigaye babandi batari bafite amapasiporo mbona bariko barayerera hirya no hino mbona barasigaye mwene data bimeze gute muri wewe coma ugatunga umutima w'ubwenge imana itwigishe gutunga imitima y'ubwenge turi muri aeroporo turarindiriye turi muri stand by akanya n'akanya isi turayisezera turayibwira wasi bayi bayi nubwo bagusezeraniye na visa n'ibintu byose by'agaciro abagabo n'abagore ushobora kubisigaho na mariage utarayigira na wa papore mugabo mariage y'umwagazi w'intama w'Imana irakomeye iranezereye gusumba izindi zose mariage zo mw'isi ijambo ry'Imana ritubwira mwari bwabone mariage izoba imyaka mbwira umutunzi muzi yagize mariage akaba ari imyaka ndwi ariko araserebura ariko twebwe ijambo ry'Imana ritubwira mu vyahishuro Yohana 20 tuzomara imyaka ndwi turi kumwe n'umukwe turi muri mariage tunezerewe duhimbawe duhanagurwa amarira mugabo ubuzoma yarasigaye nawe azoba ari magomba abatarigera boneka n'abatunzi nta n'umwe ashobora kumara iminsi 3 agaburira abantu yagize mariage umunsi umwe abantu barateyagana bikaba bimeze mugabo twebwe uwo mwami turiko twanzazwako atubwira ngo imyaka indwi zoba ndiko ndabahanagura amarira ndabaha amafelicitation y'amafelicitation yose turondera ngaha mw'isi ihangane bazoyaguhera mu ijuru haleluya mana idufashe niho tuzoba tunesheje haguruka dusenga Imana umukozi w'Imana wundi ari inyuma nabaye nka Yohani mubatizi yaje kumutegurira inzira dutunge imitima y'ubwenge abaririmbyi mushike ngaha muturirimbishi indirimbo ya 38 ngo mukiza nsesa ngumenye ibyo nkora byose werekana uko ndi kose nkifata uko ntari haleluya muturirimbishi iyo ndirimbo mukiza nsesa ngumenye ibyo nkora byose haleluya 38 icyo mugatunga umutima w'ubwenge ntugire ikosa rizotuma utamukaga ubuzima bwawe n'ubuzima bw'abandi utunge umutima w'ubwenge wamuharura iminsi igihe giheze sico gisigaye haguruka dusenga Imana idufashe tureke kwanzazwa kubwo bwami n'ubwami bukomeye kandi gicanduye mu mutima ntikizoshayo dufashe